show this morning. Stay tuned. na مستمعين تنا مرحبا بكم لبرنامج تنا تدون الليلة سبعة الليلة يوم الأربعاء يوم 7 شهر 1 2026 ومعكم ماما هيلين وأنا بكون معكم لعدي الساعة 8 في برنامج تدون الجيجة اللي تكون كل يوم من يوم الاثنين ليوم الجمعة كل صباح. والليلة النبي بدأ كما كل دايما مع ريزيدنس ريبورت أقوال من هلا إتو كيف أصبحتوا كيف وفي شنو جديد حصل في هلا تكون. وانا برضو بسمع من مسؤولين تانين وأقوال تانين حول البلد. برضو كلنا ما نسيتوا نبكون عنده عناوين بتاع أخبار 6:30 وبدا كان عنده أخبار مختصر بإنجليزي الساعة 7 وبعد داك الساعة 8 نبصر أخبار مختصر باللغة العربية. وده كله بيجالي تكون في أي راديو حسب بنبدأ توالي مع ريزيدنت ريبورت على كل يوم هنا بفاقدوا أقوال تبادو برا هناك. نعم أنا ببدأ مع أول مكالمة الليلة ريزيدنت ريبورت أي راديو. هلو أي راديو. اوكي watasaba hudi zamana nabi fagido agwaltana huma tansa kaman nasala indom data umangi follow na fi moke al-ijtimaiya mungkin tawali takaman bitabinna hinaka witabira suri salatake fi moke tanna al-ijtimaiya www.iradio.org mungkin tatabina kaman fi Twitter au fi X fi ay radio Juba. Ay radio صباح الخير. Good morning ماما. صباح النور أهلا وسهلا. باتيستا أرمانو from الخضراء. نعم باتيستا. إنتوا كيف؟ أنا كويسين. الحمد لله نشكر ربنا. قريب برضو ناس كويسين تمام وتبارك. نبدأ بالسلام لك ماما هيلين في استديو في يوم بتاع الليلة ده. ولكل ستاف بتاع أي راديو الشغالين والمشغالين. وجيراناتكم هناك. وصباح خير أجاب تاني بحكي لكل أصدقاء بتاع برنامج تدونا صباحي كل يوم بتوقوا تلفونات برسيد بتاعهم هم يفقدوا أحوال ويدوا بتقارير وبحاجات اللي فيها حول جنوب السودان في شنو. وصباح الخير ده مين أول متصل أنا يعني نفسي ذاته بسلم ناس بيتها هنا وبعد ذلك أنا بسلم جيراناتها كله قبل اسمعني في زمن الصباح ده وبعد ذلك كله برنامج زي ما أنا قلت. صباح الخير على خير ده بمشي لكل المستمعين اللي هم أكثر من في كل أماكن اللي هم فوق 10 و3 مناطق الإدارية وقيامات وحكومات بتوع كله أنا بقول لهم أثباتوا كيف يشيل أثباتوا كويسين. ما هي no problem no case ناس كلهم كويسين. لو كان يكون في محل بعيد شوية من أنا ما أدري فنتمنى الناس كله يكون وأنا أقول ربنا إن شاء الله يحفظنا في باقي الساعات بتاعت اليوم ويدي لكل زور رزق بتاع تركيز بتاع إيش ولا صلاة يجي في شكرا. شكرا كثير باتيستا أرمانو دي الليلة أول زول اللي اتصل بينا في ريزيدنت ريبورتس وكويس. أنا مقصود من كلام التبادل سلام من داك البيت ولا حادي للجيران برا وبداك لباقي الناس كله ده كلام جميل. طبعا كله حاجة الجميل ببدأ من البيت. أي راديو. هلو ماما هيلين صباح الخير. صباح النور يا أبو جاز جونيور من واو. أبو جاز جونيور مرحبا. كده الليلة شيلوا محل ده نمرة 2. أيوة تهي أول حاجة لقيتها يا ماما في استديو وتهي كمان باتيستا أرمانو اللي طلع قبل شوية من لاين وتهي لأبو جاز سينيور وسلطان جوزيف ديفيد مقاق ماما ميري هناك وكل الناس اللي هم قاعدين بسمع برنامج بتاع دونا الصباحي. أنا أصبحت في واو بعافية ما في حاجة بطالة وجيرانات بتاعي ما في شكوى. أنا سميته الصباح ده وأنا قاعدين نتمنى إنه كل جنوبين اللي يصبحوا بخير. بس في حاجة تانية حصل في اريا بتاعي هنا مباري
جيران بتاعي مع مرة بتاعه وما نعمل مشاكل امبارح وده حاجة يعني كان ما كويس. فأنا قاعدين نتمنى إنه لو في مشكلة في بيت بكون كويس لو ناس ساعدوا وحلوا بطريقة كويس. يعني حتى زول داري يوصل لمرحلة إنه يشيل سلاح ويضرب نفسه. يا سلام وده حاجة ما كويس. نعم. فده رسالتي لكل مجتمع لو في مشكلة خليه يحلوا بطريقة كويس. نعم. رسالتي الأخير ماما هيلين لقادة بتاعنا الجنوبيين السياسيين. أنينا هسه جينا في سنة جديد وأنا بتذكر رئيس كان عمل برنامج لرجال الأديان وصلوات كبير وعالم فوقه كمان عفو والعافية إنه ده يكون سنة بتاعت التسامح والكفران. وأنا قاعدين نتمنى إنه كده حاجة الرئيس قاله ده خليه يكون في محل بتاعه. يعني أنا متعاطفين خالص إنه ناس في الجنجولات هما قاعدين بجي عشان مشاكل هناك وناس في يونيتي ده ما كويس وبداية بتاع يعودوا بداية بتاع سنة. فأنا قاعدين نتمنى إنه كده حاجات ده يكون ما في يا جماعة. إحنا قاعدين دايرين سلام في جنوب السودان. دايرين سلام في جنوب السودان. الشعب بتاع البلد ده بيجا تعبانين خلاص من جري. نسوان بجري، عيال بجري، رجال بيموتوا لقد 200. دايرين سلام سيد الرئيس، دايرين سلام يا سياسي. عساكر أننا دايرين سلام. شكرا ماما هيلين. شكرا لك كثير أبو جاز من واو بكلامتك. الناس دايرين سلام ومشاكل ما كويسة ودي كبر موسف إنه الناس بشكل منزول وصلوا لمرحلة ودير شيلوا نفسته أو روحته برا ودي كلام ربنا ما دير. أي راديو. هلو. هلو. نعم مرحبا. صباح النور. انجينير موزيس داري من وين انجينير؟ انا داري في جبل يعني. اوكي مرحبا. انا بسلم اخواني كله في مساواة جنوب السودان. ماما هيلين طبعا انا ما عندي نية عشان انا بكلم في اي راديو. طبعا القلب الناس لسه مقصود صح الأصل ده بقفل نهاية لزول ثاني عشان ما يداري كلمة. المهم أجل أصل خلاص ما بطريقة. القوانين كله الباسم السودان وسلم معلوما في مساواة جنوب السودان. أنا أبرع لك أي راديو أنا بسلم عليك بالتيم اللي بعمل معك. ماما هيلين في أخوي الغني سوا قبل شوية 2026 أريد الكلم قال لي سنة سلام. وسياسين تانا الفقابة الفداكل ما داير أفهم كلام تاريخ تاني. أنا ما أعرف ما داير أفهم كلام تاريخ ليشان جاب تابان بيجان بيجرجير نوزوان يال يان مود ما بكتا يا ماما هيلين شو في جنوب السودان. ليه نين بكتو البانا ليه يواري 20 سنة نين عملتو في غابة أنينا ترى دولة أنا بقول قال دي دولة جنوب السودان على تانا يا فوق دي يا تو يا كان داري مو يعلم دي أنينا كان داري دولة أنا لو نيجي جانين في دولة أنا أنينا جانين فوق لو نيجي شابانين فوق ليه نيجي بكتول بارو تاني يا تو قبيلة أنينا ما دارو في جنوب السودان بقول قال قبيلة كده نيجي ما دارو. Wani 64 gabal rabuna kala ganina fi dole ta jiro Sudan ne
يعني de haja sab gulgal gabila kede madar gabila kede de kalam ta wen ya imanu na de mama ile al kalam de kede si ajin kudel firazu yal tabanin ajazin tabanin asake do tabanin فعلا شكرا لك هناك كمان ما كلام تكلم انجينير موزيس ويا ناس مفروض بيعيشوا سوا وبكون عندهم وحدة بيناتهم عشان دولة ناس حارب فوق ده بقدر يكون بسلام وناس بيعيشوا في راحة. إذا في ناس ده بيطلب كلام كده طبعا بكون يمكن ناس البسيط ودي سبب الكمان أن هنا قونسوا أن أبونات ورئيس وكمان إذا قونسوا أن سلام ووئام وريكونسيليشن وكلام ده كله لأنه ده حاجة البسيبو بلد بكون في فوقه تنمية لأنه كل زول يشتغل شنو عنده قلبة الوطنية. قلبة الوطنية ده جابوا ديالنا قدام. أي راديو؟ نعم مرحبا. أما هلاي. معك ميانجا من أرجانسون. نعم ميانجا. إنتو كيف هناك؟ والله أنا كويسين إيست أنا رابوي. أنا ببعد سلام تايلة هناك. ماما ماريا. أنا ما أعرف كان لسه يقولون بيرسو بسو ما بقينا سالباس معنا في ولايات هنا كل ما بيشوفوا area أنا هنا بس ثلاثة حاجات أنا عندي رون سووا واحد حاجة after the zaman takaranga tinas garago جيش سامبالا لكن حاجة بتاع 30 بدان تدورا أراغو كله وين يلا زولا لارغو نارغ زولا ياسا كسجين لنا سيارو هنا كلام ده 200 الو كلام ده 200 ها كلام ده حصل 200 الحرق وحريقة اوكي كلام ده في اسبوع الفات اصلا الناس سواء كده من اسرته ويندو يريد 17 ريال كان قال دولار في سجن ده العرق دورته ده اللي طلعوا again كان قال طبعا زول كمان بطلته زول من يوغندا وما هو اجانب من يوغندا يلا كيزا درلو حاجة تاني ده قبل كده عشان دول بكم بيجدمو عشان براي إنه كلام ده في ناس كبار يوغندا في جوبا ممكن ده واحد حاجة اللي من الاثنين أنا أسمع تيتيل قال مستشفى بقولوا طبعا لأنه إنه مستشفى في أرجانسون في مستشفى في خير على PSC يعني أصلا بيجا دواب ما في لكن كان عربي اللي قاعد يصير يعني بعد مرة كان مش يلزم ممكن في مستشفى الكبير زي في جوبا أو في ديموني kita biligo bikudu diri fi yeta zol yala biga bishulu bo bigedi bo lakini asidi dawa ma pleni ni hal kan ana magema gala hadis kalamu bisil lakini hadis kalamu bisil lena au fi Arjangson hina au fi nusini yani kama kan biga hayata zol bigeni ke kalama limraidin kalam limra salata lana gaino risala ta igura le reis ta taban fi wasata ni kanu fi Sudani ni algifutu reis be kalimato mo طبعا رئيس قتال حاجات كويس لكن من هناك نقتال فرد كثير قال السوداني رئيس كان قال حاجه كويس بونس حاجه كويس قال يا جماعه انا داير بيس لكن بقينا تبلغوا خلاص في هي ولايه تبلغوا مشاكلات وبدوم حاجات يعني حاجات كثير كوربشن يعني انا ما اعرف كان كلام ده بقى انا ما اعرف كان في رئيس ثاني ما كان كلمه خلاص رئيس انا سالفاتير كلمه ما رئيس لكن كان رئيس قتال حاجات هو كان نائب رئيس كان ولشروع كان مينيستر إذا بعرف قال ده رئيس كان طالع كلام معلوم كده يقول حاجة كلمات ده كلام الصعب ما تبالين يا جماعة أنا أقول سوداء أنا قام الخدمة تاعكم لكن ده كلام تقول صار ما يكون فوق طبعا أنا عارف كوربشن كثير ما رئيس لكن في رئاسة تاني ده حاجة ألفي هذا ده حاجة صعب شكرا كلام شكرا كثير ميان جماعة أبدي سألت ودي لنا جامعة من أرجانسون 3 complaints there وليس أنا بشيلو تليفونات تكون أثناء نسمع منكم كمان أقوال تكون كيف هناك أي راديو صباح الخير هنا صباح النور أهلا وسهلا معك إبراهيم داري من وين؟ نقرأ نعم مرحبا إبراهيم أنا بشكركم هاي راديو تفضلت ما أقول السؤال أنا
محل بتاعي في لبن باركتان وليغ ستيت. وأنا مبادرة عشان أخوي بتاعي في أويل دين و سامويل دو وإتاينا في راديو. شكرا لك كثير، شكرا لك كثير. سلم ناس حولك كمان، جيران وأهل. نعم لسه زمن تشيلوا تليفونات، وبرضو كده نشوفوا في بوكتنا الاجتماعية، لكن رقم تاعي مفتوح. انت ممكن بدوغو تليفون توالي في ارقام تنادل وفي تليفون اي راديو. نعم مرحبا. صباح الخير. صباح النور. اصبحت كيف؟ منو؟ جوزيف كوني. اوكي جوزيف كوني، مرحبا. ايوه انا بقول لبنان نزورة في أطرابتا كنا جبنا كنا باكاك كويس. وأنا بتمنى كل محلات الفاشلين في البلد. وأنا بشايف هذا صار سمعت أنا لأم ماريا تجدنا واو أبو جاس بنداي Agarawa Joseph Tibuluki, Joseph Tibulele, Sultan Joseph, Mustafa Bajab, Waina Katra, Wa Medina, Radio, Wala Skudu ya Bataya, Agustino Wadina, Kulu, Naspola Pim, Wa Agent Shafudan and Radio, Shabal, Kerta was Lumon. Tapi mahal itu masalah saya tabur, kalau kita orang pada bekerja nak sampai saya salam malam lagi pulus lagi nak sana deh, di sana sampai situasi, jadi salam jah, abana, kita kelima kita kelima mana kita lagi dulu kita pasti, jungkul murai, mana derin. Dan juga haikul mereka kalau sejak kan sejak Amerika, so anak bikin negara mungkin sama kita salah hospital dan mereka. شكرا لك كثير جوزيف كوني من لبلوك ل prayers day أو صلوات لسلام في بلدنا. Okay, the bill is here. Oh, I don't have enough money on my Momo account, but hold on. How did you do that? Yeah, I took more money from my bank account. I have been in this situation many times. Mata Fekiri, use Momo. Mata Fekiri kalangurush katirije. Wala takafu min arami. Mata Fekiri galita kan bidafake. We just done use Momo. Everywhere you go, use Momo. Just dial *200#. You tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. نعم احنا بيستمر مع برامج تاعنا بعد كسرة تجارية. نشيلوا تليفون تاني. Good morning. صباح النور، مرحبا. سيبوا كده من مدينة داوود. نعم سيبوا كده، مرحبا. كنتوا كيف يا أويل؟ شكرا جزيلا. تحيات لك إذا وسيلة العمل. وأول حاجة أنا أقدم تعزيتي للأسرة بتاعت آي راديو والأسرة بتاعت الوطن ومعنا الجزء الوكيلة نطلب الصبر والمقدر لأهله وأسرة الإذاعة ومواطن بتاع جنوب السودان وضيف للفقير. ربنا بنجيب وربنا بيشيل، لكن مؤثر تأثير كبير جدا لجنوب السودان والجزائر بتاعت المرحوم. لأن أنا
الخبر ده انا سمعته وانا كنت برا الشبكه وجيت امبارح من مسافه لغا مشيت فيه وسيادنا قدم بس كمل كل الاصدقاء بتاعي بتاع راديو معناها لي زمن طويل انا ما خشيت في المشاركه في كل البرامج وربنا يلزمنا بالصبر وشكرا جزيلا. شكرا لك كثير. برضو ننظر لرسائل الرسول لنا لكن تليفونات برضو ماشي. Now let me take a look at some of the messages that we have here, but you can keep on calling us on the same lines. You're listening to the Dawn Show on iRadio with me, Helen Samuel. We have this message from James Ochan Amos. He's saying, good morning, Mama Helen Samuel, watching you live from Korwuliang. I would like to request young people in South Sudan to use social media for development purposes rather than using it for hate speech and doing wrong contents. Thank you for that very important message. I hope the young people are also listening to that information. Gift Francis Zare is saying, just good morning. Obachi John Gaunang is saying, morning, I radio. My name is Obachi John. I am live in Uganda. Thank you for following us. We have Real Boy Mayor is saying, good morning, Helen Samuel. I'm watching you live from Chubet County, Lakes State. Keep your comments coming. And let me take a call. Are you ready? Hello? Yes, good morning. Morning, madam. How are you? Yeah, I'm good. You're connected. I'm on a very problem. Wow. Okay, Simon, you're welcome. Yeah, then I would really my great thanks to you in the studio and my colleagues back from Sudan and Wow here. I'm not forgetting being involved with me in Wow. Until Asher. One thing I just need to tell you, madam, طبعا وكل مدانا ده أساسا عنده مشكلة كده في ولا يعني علامة الجنسية بقى مشكلة ما تقول في واويني ولا تقول في ولايات يقولوا زي لما نمشي نعمل بنطلب الجنسية ولا الجنسية ده بعمل سنة سنتين وبعد شوية بقول لك جيب $100 ولا 150 بطلع لك بعد أسبوع ولا أسبوعين وده كله بعمل سنة. الحكومة اللي ما قادرة ودي نمشي لسيتيزن يعني متواجدين كله يعني كلهم نقول بحالنا كده مثلا يعني أصلاً في واويني ده كلام جنسية بقى مشكلة. يعني انت بعمل اجراءات في سنه دي بعد ما سنتين ولا 3 سنه وبعد ما رجع بقول لك جيب $100 ولا 200 ولا بعد اسبوع يجيب لك بريد جنسيه وده كله يعني بيصير زمان كله هو ما قادر نفهم الكلام ده هذا بده $100 ولا $150 وده كله ما بيجي يعني سنتين نعم يعني الحكومه ده يقول شو اللي يصير قال بعد ما رجع بقول لي ده كله لو 10 ولايات كله في اللي هم ماشيين يجيبوا كل رساله جنسيه يجيبوا كله at the same time ده ما كويس المفروض ولايات يعني الناس القاعدين فوق ودي جنسيه للناس ثانيين المفروض ناس يشتغل كل شيء واحد كده ولكن هذه ما بيقولوا هذا في ناس اللي بقوم من واويني بس يجيبوا رساله جنسيه اوكي والناس شغالين واويني ما شغالين الجنسيه تو كلام ده هنا وجه هنا في واويني كله اتليست لو كانوا من قراتهم الناس الوسائل انه ما نحل مشكله دي بعد ما سمعتوا ولو بارك على هو عليه ما جيب وشنو كلام كده وده كله كلام فارغ كده ما في فوق هنا نعم شكرا لك تاتا مودود برا عشان كان كلام في ظلمة برا من أصحاب ناس ما بيعرفوا وده كمان كلام ظلو متابع وكمان مفروض تكون عنده information كفاية عشان تكون بعرف بالضبط شنو جه حصل وكلام الجنسيات دي ناس بقدر لقوا كيف فعلا دولة دي كبير وكل زول من البلد ومفروض بكون عنده the identity documents. Jacob Lukadi Zakaria is saying good morning Mama Helen Samuel and the loved ones, South Sudan compatriots watching. Yes.
Yes, I'm watching you from here, small London, and I'm engaging the youth to work hard for the development of your country or our country, South Sudan. Thank you. I have this one from Mading Dag Deng. He's saying, good morning, Helen Samuel. I'm Madingo Francis in Maria Low Hospital, Warab State. Let's wake up, stand for peace and love. Thank you. That's the kind of message you want to hear all over the country. And then I have this one from Jack. Yeah, I read this one. I think some messages moved on, but yes, Abuna Moronite is saying, good morning, Mama Helen. I'm watching you live from here, small London. Yeah, I read this one, I think. So keep your messages coming. I think it actually repeated itself. But Steward Workozi is saying, good morning, South Sudan. Greetings to all listeners of IE Radio. Philomena Carlo is saying, Mama Helen, good morning. From Juba Town, listening to you live. Elia Angelo is saying, good morning, Helen Samuel. I'm watching you live from Wawunara. Yes, keep your messages coming, and we will be going shortly for the news headlines with my colleague Darlington Moses, who will be here shortly with the headlines, and later on at 7 we'll be having the news in brief with him as well, and at 8 a.m. we'll be having the news in brief in Arabic. So I think I'll pick one more call before Darlington comes in. I radio. Hello, I radio. Ya zamana gikelimu zaman biga girwa lena gerib le zaman ta anawin bita akbar mazemil tai Darlington bija fi studio badi shوية عشان هو bija ودي لنا أقوال anawin ta akbar, lakin akbar mufassala bija le taqulna saa 7 بإنجليزي وساعة 8 بعربي. هسا خليكم معنا هنبستمر بعد anawin bita akbar. This is Good morning, Darlington. What do you have in the news headlines this morning? Good morning, Helen Samuel. The governor of Central Equatorial State, Emmanuel Adil Anthony, and delegations of state members of parliament led by Speaker Salam Al-Haj Babala have discussed efforts to resume the state legislature, which is currently on recess. The suspect linked to the killing of a traditional leader in Turkmen East Burma, Rajab Payam of Juba, has been arrested according to a relative of the deceased. And the South Sudan National Bureau of Standards has signed an agreement with the World Food Programme to support the renovations of the previous laboratory. This and many more. Thank you so much, Darlington Moses. في جنوب السودان. نعم أنا تقوم في جنوب السودان وأنا كده استمر. أنا شايفه في ناس لسه أزو دوغو تليفون وأزو ونسو أقوال تومون. أنا بفتكر أنا بشيلو تليفون 2-3 كده بعدك نبكوشو لأول موضوع النتا الليلة أنا جيجا ونسو فوقو اللي هو بيكون من Revenue Authority. أي راديو؟ Hello, iRadio. أنا زدت فرصة شوية للناس اللي كان لسه جيدوجو وازو كلموا ممكن تبي دوجو سريع بيشيلوا تليفون 2-3 كده نخشوا لأول موضوع يوم الليلة. iRadio. Helen. نعم. We are connected to Simple Man في جبل أميرين. نعم Simple Man. نمنا في ما بتاع و بنقول Emmanuel Joseph Akile it is, and that's how well it is. You know Emmanuel Joseph, you know Mama Helen. في حاجة شوية الناس community أنا ما أعرف له
umon kalam do mo barab lakin mo mare ramulo wel umon ma barab you know lo community lo ga mulu survey o nas gene mafrut fi mal bita police mafrut isibu fi mal bita musayfa mafrut isibu o mal bita sport wajade ze hela bitana fi jawla menene ana ma shai kan galu fi lakin janya kamutani bi ubara shunu sora mutake lo central of ajara kuma bita central government o baso ma ajade mafruda ajade ya mulo kulu community ya mulo mal bita sport o mal police zol birak de tala yan bilel o ma bagara la ko musayfa lo ma fi clinic لو في مشاكل بالليل في community ما بقدر اوصل في central police لكن لو في police في نوس community بحلو حاجات زيادة سبورت كمان مهم للناس القاعدين في community للشباب so ده رسالة بتاعي صغيرة فيه خليه الكوميونتي خليه يعملوا محلات ده خليه يعملوا let them respect كلمة بيوبرا شكرا جزيلا شكرا للرسالة دي إن شاء الله رسالة دي كمان وصلوا للناس المسؤولين وبرضو من جانب تناكا إذا أنا برضو بيتابي لأنه دي قدايا الجيهم مواطنين تنا أو مستمعين تنا ودي قدايا لكل زول أنا متأكد كمان جي فكروا فوقو انت بس نفسه تاكي لأن ما عندنا سبيس أو لأن ما عندنا محل is an important issue that I think is going on through the minds of many of the South Sudanese spaces like Simple Man is saying they need spaces for police stations, for playgrounds, for other activities, but this is not there in Jebel Amianin, not only there but in many parts of South Sudan. So this is a case that it can be followed up, and let us see what's the plan for Juba Town. Are you ready? Hello? Hello? de makasha lakini bado kelana wodi shoya bala au kelana kamana answer le nasal fi social media. Do Billy Christopher George is saying good morning Mama Helen Samuel, I'm watching you live from Western Equatorial State Yambu. My area is doing well and pass my greetings to all the followers, writers, listeners and plus regular callers across South Sudan. Thank you. Grace Nyokasa Diki saying morning to you Mama Helen. Thank you Grace. And Stuart Ban is saying good morning I radio, I'm watching you from Jebel. And then I have here quote Goni Yakwach wrote is saying good morning to you Mama Helen and all the listeners, callers and writers of our radio. We're doing well in Cairo, Egypt, watching you live here. We do appreciate your hard work in our radio station. Thank you for your messages. Another call and we'll go to the first item for today. Are you radio? Hello? Yes. Hello, Sabah al-Nur. أنا كويسين وإنتوا كيف؟ مرحبا. أنا كويسين الحمد لله. بس بيتر لورنس نواف. بيتر لورنس مرحبا. نعم أنا زول طبعا مستمع بتاعي راديو إلى ما بني بدو. مرحبا. أنا أقول أنا كويسين الحمد لله. Yeah, and بفتكر ده أول مرة أنا جي receive تليفون من بيتر لورنس من واو، لكن تليفون تاعته ممكن تقنا دقول أنا سري أنا ممكن بشيله تليفون تاني قبل نمشي لكسرة تجارية أو لموضوع تنا الأول تا يوم تا الليلة الناقي جاسمة من Revenue Authority. نشوفه كمان شنو ياو بالضبط هناك في تليفون معنا. أي راديو. Hello. Yes. Hello. Good morning to you too. Who's calling and from where? My name is Patrick Moses. I'm calling from work. Muno? Patrick Moses from work. Patrick Moses, welcome. Okay, my first greeting going to you there in the studio. And to all the staff of iRadio. Even my greeting to all my people in South Sudan. I wish this new year to promote peace and unity among our community, so that our country will go ahead. And even I
message to my government of South Sudan. Yeah, thank you so much. It's a small message but very meaningful if we are encouraging each other for better things for our country. Maybe I will pick one more call before we move on to the next item. First of all, we have to go for a commercial break and then we will start the next item. But maybe let me just read a couple of messages. I can read it later. I read you. Hello. Hello. Yes, Madam. No? Yes, Mama Helen, good morning. Good morning to you too. Hello. Yeah, calling from Wow. Your name again? I'm saying you're talking to Alphonse. From Wow. Anthony from Wow. Welcome, Anthony. Yeah, thank you. It's only one thing that I wanted to talk about. Welcome. It's short. So last time, our president, there will be money in the bank, but currently, go in the bank, they want to withdraw cash, 60% and no cash, and they know where the citizens are suffering. So how long are we going to stay to suffer from this kind of no cash? This is a question that needs answers, and I think I will not pick another call right now. We'll go for a commercial break and then we can start. But yes, I have messages here. I'll read them out later. Don't worry if I've not read your message. I will get it out to you later while I'm still in the studio. And I'm not going to pick another call. We're going for a commercial break and we're going to start on our next item on today's Dawn Show program. You are right where you deserve to be. Your eye on South Sudan. Our wetlands in South Sudan are home to many unique birds, including the beautiful black-crowned crane. But today, these precious species are at risk. Long dry seasons, heavy floods, cutting of trees and poor land practices are destroying our wetlands, and the birds are losing their only homes. But together we can protect them, plant trees, avoid burning, use natural resources wisely, keep our environment clean. Every small action restores our wetlands. Join community sensitization campaigns in your area. Learn about wetland conservation, sustainable resource management, agroforestry, and how to protect the black-crowned crane and other precious bird species. Save our wetlands, protect our forests, save the black-crowned crane. This message is brought to you by Save the Nature South Sudan with support from International Crane Foundation, ICF. AI Radio. The Commissioner General of the South Sudan Revenue Authority said the Customs Division at Juba International Airport is losing up to 24% of its revenue due to widespread and unauthorized tax exemptions. Speaking after touring the anti-smuggling unit in Juba Town and the customs unit at the airport, Commissioner General William Anyuon-Kwal said many of the exemptions are illegally applied by individuals who falsely claim authority to grant tax-free clearances. He added that customs revenue from Juba International Airport contributes to nearly 30% of the country's total tax collection, making it a critical revenue point that needs strong leadership support and public cooperation. Anyuon described unauthorized exemptions as one of the biggest challenges affecting revenue collection at the airport, noting that exemptions alone account for about 24% of the revenue losses. Let's hear more from the Commissioner. At the Juba International Airport, we have achievements
We have been collecting most of the tax that we are collecting, at least 30% of the tax that we are collecting comes out from these airports. And for us to make sure we improved and double our effort to collect more tax, we need to do a lot of work here. The work that we are supposed to do in these particular stations need also our leadership to put their support. We also need the public to put their support. One of the things that we are facing as challenges, and the one that affecting our collection, is the exemptions. At this airport, there are a lot of exemptions that we are counting. Exemptions that we are getting from this airport are not authorized exemptions. They are exemptions that are being imposed by some individuals. Some individuals that thinks that they have power to get exemption free. And these exemptions, to announce to you, they are like 24% of our collections that we are losing through these exemptions. We have decided, together with the Ministry of Finance, to make sure we put all the exemptions on digital. When you want your thing to be exempted, we will first of all know which institution are you. Are you in the categories that are supposed to be exempted according to the law? And if you are, then you... That was the Commissioner General of the Revenue Authority, William Anyuan Kwala, who was speaking about the tax exemptions that is affecting the country's income or tax collection. So now I'm throwing the ball to you. What advice would you give about the issue that you have had, that it is the cause of making the taxes collection in Juba? We are losing a lot on that. He says almost 24%. So what is your take on that conversation, on what you have just heard from the Commissioner General of the Revenue Authority? What better ways, what should be done, what are the measures to be put in place so that at least this practice can be stopped or ended or controlled altogether? Call me right now on 0911-986-986, 0922-986-986. You can also follow us on our social media page, on all the social media platforms, and share your thoughts there too. You're tuned in and locked on to the eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. Nama قبل شوية اتقنا اسمع لكوميشنر جنرال بتاع ريفينيو اوثوريتي اللي هو ويليام أنيون كوالا وقوانوسو أن أفو بتاع بتاعات اللي حصل في مطار جوبا بذات، يعني وقوانوسو أن داخل المفروض بيدخل للناس من مطار جوبا، لكن قروش دي كتير في حاجات جي أفو وقروش دي جي أسروا ما داخل اللي بيكون كان بيدخلوا في بلد، يعني تقريبا ناس جي لوز، يعني ناس جي فقدوا قريب ل 24% 24% بتاعت القروش المفروض بيدخلوا في جنوب السودان، لأنه حاجات كتير جي أفو ويتبلغوا زول ذاته ما عنده سلطة، وبكين قال خلاص حاجة زي دي كده أفو، وفي نهاية حاجة دي بيدخل ساكي من كان بيدخل لناس بيجيبوا داخل للدولة. فهم قالوا هم هيعملوا خطوات أو هم بيكتوا mechanisms على بيسيبوا ناس بيقتاني ما بيعفوا حاجات سنبلا زي ده. كان بالنسبة لي بيفكروا حاجات دي بيكون شنو مفروض بيكون بعملوا من بداية عشان حاجات زي دي ما بيحصل، لأنه ناس جي كوري قروش ومن أمباري والليلة في ناس دقو تليفون ما هي ما في تو ما في يعني تعب كتير. انت بأرشدوا revenue authority أو ناس الديرين يشتغل دي بقول لهم شنو في كلام المنكلم دي، لأنه قروش دي كله شنو جي ودورو ما بقدر ساعدوا تنمية بتاع بلد، لأنه في ناس قال أبو فوقون. شيل تليفون توالي أي ريديو. هلو صباح النور. معك جوزيف تومبي. نعم جوزيف تومبي. داري من وين؟ داري من جوبا. المهم كفارة عليكم بموضوع بتاع إيمان والجزء الأخيرة. أول حاجة للستاف كله وللجنوبيين طبعا، عندنا فقدنا زول عظيم وزول عزيز. لكن هذا سنة الحياة بيكون كده، زول ربنا بيجيبه وربنا بيشيله. فأنا بخش الموضوع كده على أساس
commissioner de wo asa na manioni zikalam gede bimana bukura tabitas magal sharu bara bi degree فمفروض حاجة بتاع رفعات والإكزامشن ده بيعملوا لمصلحة البلد على أساس إكزامشن كان بيعملوا للشعب في بودة تورميمه عشان الشعب يلقى سكر ركيس يلقى ذرة ركيس يلقى زيت ركيس لكن إكزامشن ده بيعملوا لناس حرامية opportunities هم ناس كبار وعندهم محلات كبار عشان بيمنتينوا في هوتيلات بيعملوا صيانة في الجيش كمان بعمل حاجات كتير فزول لي توتلس ومن بسوني مثلا بيوقف حاجه ده ولو فكر يوقف حاجه ده بكره تبجاس مقال زول ليش علو برا من الديجري المفروض ناس على قابلوا لوتين في جروش بتاع ريفينيو بتاع جنوب السودان عبر مطار ولا عبر نيمله مناطق بتاع جنوب السودان ده أنه المفروض كشعب أنه بين الناس ما في زمن 2026 ده نازل قبضوهم ودخلوهم في السجن هي أو حلول لكن لما يجي كوري في سورادي وقالوا في حاجة كده بيعمل نفسه هو قاعد يبقى نسبة 24% من دخله بتاع revenue authority revenue لجنوب السودان فده كلام ساكت جاف ما عنده فايدة لكن هو يمشي لأكشن يوقف ناس ديل وما في اكزامشن ذاته زول مرتاح عنده بيت نايم في هوتيل ليه بيعملوا له اكزامشن وقت شعب جنوب السودان تعبانين ما عنده مهية ما عنده أكل ما عنده مويه نظيف ليه بيعملوا لهم اكزامشن لو اكزامشن ده يبلشوا برا وناس لازم يعملوا بقوة لأنه زول عنده زول كثير منه في دار بتوع بيساعدوا الناس ما بانوا ناس زادوا قبضوا دخلوا في السجن this is the solution لكن لما نقول السورادي وكده ما في حل ده تعب للجنوبين ساكت شكرا شكرا لك كثير كلام الآن بيشيل من كلام تاكي بيان بعمل intakizo katuwata alla bisibu nas bekafu umon mabamolo haja zidi tani mara ayi radio. Hello. Good morning. Good morning to you too. This is Joseph from Munich. Yes, Joseph, you're welcome to the show this morning. From Helen, this is a very tough program because the Commissioner General said that they lost 4% of their revenue in the airport. Yeah. It is their duty, it is their mandate. Anyone is supposed to enter the country at the time of good is subjected to be taxed, and the revenues are for the country. But what happens here in our country, revenues are not for the country, are for few, are for the individual. And also there is people who call themselves the government. They can get anything free. And that one is also giving people thinking much on their nation because this government of the South Sudan is the government people. That's why it's being called government of South Sudan. South Sudan Revenue Authority is also for South Sudan. That's why it's being called South Sudan Revenue Authority. But the main problem there, National Revenue Authority, they don't have a system that is being followed. The Commissioner General who being appointed, and commissioner has a different system. Another one has a different system. The former Commissioner General declared digitalization as a system that is being followed. Right now, this Commissioner General is declaring, saying, losing revenues in the airport. And if it is digitalization who being used, I don't think that they will lose those money. Also, there is a people, there is a families who also recommend commissioners general or ministers of finance or governors of central bank. And government is not for the families. This is always contributing for malpractice in those positions because you have to go there to work on interest of some families, some individuals. So if government needing to correct this, they are supposed to stop appointing people on recommendation of the few families, of the few people.
We knowing this, what I'm saying, I know it, and I know where it's coming from, and I want to tell people, let them stop this, and let all these assumptions. There are people who saying they are from government. Government is for the nation, it's not for them. Anyone who enters to the airport has to be taxed. That is the responsibility of the revenue authority. And National Revenue Authority, let them tamper with persons. If that person is powerful, you are being removed, you are not removed in South Sudan. You are being reshuffled in position. Many people are reshuffled. They are still alive. So let us be honesty. Let us continue follow constitution. And if you are buying constitution and you are in position, you are also put your image in danger. Wow, okay. Thank you so much, Joseph, for those suggestions there. And I hope some of those responsible or in who are actually there in that place can take the advice or listen to the voices of the people suggesting ways of how we can be able to benefit from the taxes collected either at the Juba International Airport or at any other border entry points to help develop the country. And there are quite a lot of suggestions there, which I really wish that those responsible are listening to them so that they can pick and see what is there and what people know. For the rest of the other information, we really don't know what is happening, but I think the whole country wants something, development in the country. However it is, everyone wants to be happy. I hear you. Hello. Yes. Sabah al-Nur. Nam? William Ledogan. Okay, William, marhaba مرة ثانية. برنامج سمع في الصباح ده. هي اللي كده وهي لكل المستمعين ده جميعا في مكانات ما قاعدين فيه. لا كلامك جبت برنامج حلو. الموضوع تاع المدير تاع الادارات في مطار جوبا. واصلا كلامه هو كلام كويس، لكن كلامه ما مليان في محله. لان اصلا الشغل كل شغل له النظام بتاعه، والشغل بينظم الناس. ناس بيتابعوا الموجب بتاع قانون تاع الشغل ده، ناس ما بيشتغلوا ساكت، ما في حاجه في شغل بيقولوا الاف والاف، لانه في شغل ده ما عنده قوانين فوق هناك. نعم. ما في زول في حاجه ساكت، وين في شغل ده لانه ماذا ما كونه ده قلت له ان النظام هناك عشان الناس بيشتغلوا النظام بتاعه ده، لكن ما قدرنا نتفقوا افو تحتنا مكتوفوا ما في النظام بتاعنا عند الديوتي التلقى بده شغل وفي حاجه كده قوانين كده يلزم الشغل ده عشان يكون نجيت يعني كويس في المحل بتاعه. لكن العفو ده ما يبقى مننا، احنا قاعدين نلخبط الناس في ناس ان احنا نقول بين اخي مثلا كم دخلوا كده والناس كده، عشان كده قاعد في الناس اصلا لازم في ناس يبنوا في الشغل. حتى كان اتت زول يبقى انت تكون بدال بتاع ده غلطان انت. وشكرا لك يا عزيزي. شكرا كثير ويليام من لولوغو. العفو ده ياخذاتو جي دميرو او جي رجع الناس لورا، وإن شاء الله كل كلمات تلتقونجي كلم دي يا ريد كان غاز معه كمان بيشيلوا منه. طبعا أي كلام. نعم في زول في تليفون كلام ما ونص أي راديو. صباح النور. معنا من وين؟ ماركو من كوس. من وين؟ من كوس أوكي من واو. ماركو مرحبا. نقول كفارة علينا لهاي راديو فترة جميلة للذي توفى. ربنا يجلس كل الأسرة. ربنا يجي يصبر لكل المستمعين على راديو. معلش. يقول الكلام الزول بتاع مثلا بتاع مطار ده قاله ده كلام كويس، لكن شنو؟ تنفيذ في جنوب السودان يا مان. يعني الجنوب بنفذ الوالكي بتاع إدارة. يعني إيه شغل يزول برضه شغل. زول شال ما لقى ودر عنده. طوالي يعتبه. أسبوع ساعة ودر. يعتبوا ما فايا بيقول يا رامو كل ما رامو كثير يكون شنو زول قوم البلدي في جمان. لكن كل ما تسكت الإدارة ما في إنه إدارة مشدد وكده ما في زول بالغ في هنا. يعني يقول سيد الرئيس هذا سنة جديد التاجم بتاع مطار كله ما يغيرون برا يجيبوا تاجم جديد يستلم مطار زي شغل ده كويس. أنا شايف في الجنوب تعبان أكثر منه سنة جديد المدارس يكتب الأبواتية على سنة جوري سنة سجليان ما يرتاح ما تقدر ما بنتر بلتو جوري سنة سجليان بدرسة يا ما جا درسة وافي في جنوب السودان فبعدين ده كل شعب ما دري حاجة منه كلا كابو في التربية سنة 50 سنة ما في مشكلة دري سلامة وعم لذا
لكن لو شغل بطوط كده تمام هسه زي ما بتقولوا البنك بطريقه كويس سعره كتار فاسوان دكتور البنك بطريقه كويس انا متاكد ان السودان بيكون عنده نمو اكثر من بقى دولة زي السودان بيكون نمو اكثر من دول لان ليه؟ اجانب بيجوا كله بيجي في الجنوب بتاعنا اجانب شيء سعره بتاعنا يجوا في بيوتهم في دولاتهم بمشي ببنوا وبعدين انا ولا واحد يجي ببنى عماره كده ولا ببنى فتور ولا ببنى كده ما علينا في البيت اساس لقرباتنا دولاتنا ما بنقدر بمشي وفي ناس مستمرين في كلامنا ما بيجي انا جريده نقول استدارات جاي له جاي لكل وزاره يا اخي يا لغات تاكل كثير اكثر بسيط وخالف معناه باقي بسيط فاقوال الثاني انت لو تاكل كثير ما انت اكلت كثير اطلع في الملصق ده قال الملصق ده لو ثاني في عندنا خريجين تجامعات ما قال لي عنده شغل يخلي فرصه للخريجين ده ما قال لنا كبار رجال ينفر 85 قاعدين في كرسي ما بيجي لانه شوف هذا بقرا مدارس لجنه عشان عنده وظيفه لكن نزول بقرا ما يرتبط في بركه موله يا بنك بركه تو وما بيجي زي ولا غير بتاعنا بيكون صعب انا بشوف السودان هنا في قنوات كل سنه كم ساعات خريجين انا شايف في فرصه في كل وزاره بيخلوا الناس البلد بتاعهم بيخلوهم يشتغلوا حتى لو ما شالوا الدفاع ده كله يشيلوا دفع البيوتي ويقدروا يشتغلوا عشان الشعب ما يكونوا يهموا ناس يعرفوا مولا نص ما يمسك نجاز نص ما يمسك كده شغل ليه كتير عليه بفتره شغاله شكرا كثير ماركو هنا لكلام الجامد كالي فرصة لباقين ما كله دايما نفس الناس يا بيكون فيه وبعدين كلام التنفيذ كلام هناك مليان انا ما بقرب اللوتاني فوقه كتير وانا ما بيشيلوا تليفون كان كمان في زول عنده كلام دير زيدوا فوقه بعد اخبار انا كمان بقدر زيدوا زمن عشان نبي ونسوا عن كلام ده لانه ده كلام المهم الكمان بيساعدوا يعني بيخش بيمسكوا الناس كله في بلدنا لانه اذا كل حاجات ماشي بطريقه التمام كل زول بقدر لقوا حقته وكل زول بقدر يكون كويسة. انتظر تكون دارلينغتون ويزدوم جيجا بعد شوية مع أخبار النيوز ان بريف بعد شوية بإنجليزي أو الأخبار المختصرة. عندنا آي راديو أين تقوم في جنوب السودان. Thanks for tuning in to iRadio. Stay tuned for news, information and entertainment only on iRadio. Your eye on South Sudan. إحنا كلنا جنوبيين سودانيين ما مهم منو جاي من وين إحنا محتاجين نحترم بعض وندعم بعض لأنه إحنا واحد أن إحنا كلنا بشر كسودانيين جنوبيين بنستحق عشان نعيش بالسلام نستحمل بعض ونصالح خلافاتنا ونعيش بالسلام. ذا رسالة تسامح والتعايش السلمي بيجيك من آي راديو هناك في جنوب السودان. هل بتفتش على راديو مثالي؟ آي راديو هو جوابك. ليه تختار آي راديو؟ في 5 الأسباب المقنعة ديل. الثقة والوصول. بيعتبر آي راديو المحطة الإذاعية الأكثر ثقة وشعبية في جنوب السودان، مدعومة بالاستطلاعات الأخيرة مع قاعدة مستمعين مخلصين. حتصل رسالتك إلى جمهور واسع بشكل فعال. شبكة واسعة النطاق. آي راديو ليست مجرد محطة إذاعية، إنها شبكة من المحطات المترابطة. لم تكن شريك مع آي راديو. سنقوم ببث برنامجك عبر مواقع متعددة مثل واو، أويل، كواجوك، يامبيو، بور، رن، ملكال وبالير، وبيضمن أقصى قدرة من التغطية والتأثير. التواجد الإقليمي. بتمتد بصمة آي راديو إلى ولاية غرب وشمال بحر الغزال، غرب والاستوائية الوسطى، جونغلي، أعالي النيل ووراب. من خلال التعاون مع آي راديو يمكنك التواصل مع المجتمعات المتنوعة والجماهير المستهدفة في المناطق ديل. مشاركة المجتمع. الشراكة مع آي راديو بتعني التعامل مع مجتمعات على مستوى الشعب. Live from Juba, on air and online. This is iRadio News. A very good morning, dear listeners. This is iRadio News. First, here the headlines. The governor of Central Equatorial State, Emmanuel Anthony Adil, and delegations of state members of parliament led by Speaker Salam Al-Haj Babala have discussed efforts to resume the state legislature, which is currently on recess. The suspect linked to the killing of a traditional leader in Turkmen East Boma Rajaf Bayam of Juba
has been arrested, according to a relative of the deceased. U.S. President Donald Trump has said Venezuela will be turning over up to 50 million barrels of oil to the U.S. after a surprise military operations that removed President Nicolas Maduro from power. This and many more all coming in this news bulletin with me, Darlington Moses, and now the news in detail. The governor of Central Equatorial State, Emmanuel Adil Anthony, and delegations of state members of parliament led by Speaker Salam Al-Haj Babala have discussed efforts to resume the state legislature, which is currently on recess. According to the statement issued by the governor's office yesterday, Governor Adil met with Speaker Babala to explore ways to allow parliamentary sittings to resume, so lawmakers can deliberate on bills and memos that have been stalled due to the closure of the parliament. The lawmakers highlighted the need to end the long recess, which has delayed the passage of critical state bills and memos. During the meeting, Governor Adil stressed the importance of cooperation between the executive and legislature in addressing public concerns as the new year begins. He also urged legislators to educate the public about the forthcoming elections in the constituencies, noting that grassroots engagement is vital as elections draw near. The statement added that the legislators pledged to work with the executive branch to pass laws, represent public voices, and expedite parliamentary sittings for the benefit of the entire state. The suspect linked to the killing of the traditional leader in Turkmen East Boma Rajaf Bayam of Juba has been arrested, according to a relative of the deceased. Joseph Laku Aquilino, chief of Turkmen East Boma, was shot dead on December 30, 2025 by an assailant who opened fire while the chief was sitting at a nearby shop, George Lokoju, a family member said. Lokoju added that the attacker also shot and injured 3 other people before fleeing the scene. The suspect was later apprehended by his own brothers and handed over to police, and a case has been filed at Gumbo Police Station. This is iRadio News. The South Sudan National Bureau of Standards has signed an agreement with the World Food Programme to support the renovations of Bureau's laboratory. The Bureau said the partnership will improve laboratory services and contribute to trade facilitations, food safety, and overall quality assurance across the country. The agreement will support the renovations and equipping of laboratory facilities, enabling the Bureau to safeguard public health and ensure compliance with national standards. Gloria Nyoka, Executive Director of the Bureau, commended the World Food Programme for its continued support and reiterated the Bureau's commitment to building strong and sustainable partnerships to advance public health protections and quality infrastructure development in South Sudan. The National Bureau of Standards is a government agency that develops and enforces national standards for quality, safety, and trade to protect consumers and promote fair commerce. Its activities include product testing, certification, market surveillance, metrology, and capacity building, ensuring goods meet national and international standards for economic development. The Bureau continues to intercept poor quality and faulty products at border points across the country. This week it destroys about 2,000 cartons of spoiled chicken confiscated from Nimule border point on their way to Juba. And now to the stories making headlines in the African region and beyond. Israel's foreign minister has held talks with Somaliland president on his first visit to the breakaway region since Israel controversially recognized its an independent country. Gideon Saar said Israel was determined to advance relations with Somaliland with momentum, while President Abdirahman Mohammed Abdullahi hailed his visit as a big day. Last month, Israel became the first country in the world to recognize Somaliland, which declared independence from Somalia more than 30 years ago. Somalia sees Somaliland as being part of its territory and condemned Saar's visit as an unacceptable interference in its affairs. This is iRadio News, and finally, U.S. President Donald Trump has said Venezuela will be turning over up to 50 million barrels of oil to the U.S. after a surprise military operations that removed President Nicolas Maduro
from power. The oil will be sold at its market price, Trump posted on social media, adding that the money would be controlled by himself and used to benefit the people of Venezuela and the U.S. His comments come after he said the U.S. oil industry would be up and running into Venezuela within 18 months and that he expected huge investments to power into the country. Analysts previously told the BBC it could take tens of billions of dollars and potentially a decade to restore Venezuela's former output. This is iRadio News. And now to end this bulletin, let's have the recaps on the top stories once again. The governor of Central Equatorial State, Emmanuel Anthony Odil, and the delegations of state members of parliament, led by Speaker Salam Al-Haj Babala, have dismissed efforts to resume the state legislature, which is currently in recess. The suspect linked to killing of a traditional leader in Turkmen, East Boma Rajaf Payam of Juba, has been arrested, according to a relative of the deceased. And finally, U.S. President Donald Trump said Venezuela will be turning over up to 50 million barrels of oil to the U.S. after a surprise military operations that removed President Nicolas Maduro from power. This is iRadio News. If there's any story or an event you'd like iRadio to cover or report about, please send us a text message on +211 925 287 870. It's also a WhatsApp number. Follow us on X at iRadio Juba, like our Facebook page iRadio, subscribe to our YouTube channel at iRadio South Sudan. You can also visit our website and listen to us online at www.iradio.org. Stay tuned for news in Arabic at the top of the hour. I'm Darlington Moses. Thanks for listening. بتفتش على راديو مثالي؟ آي راديو هو جوابك. ليه تختار آي راديو؟ في 5 الأسباب المغنى. الثقة والوصول. بيعتبر آي راديو المحطة الإذاعية الأكثر ثقة وشعبية في جنوب السودان، مدعومة بالاستطلاعات الأخيرة مع قاعدة مستمعين مخلصين. حتصل رسالتك إلى جمهور واسع بشكل فعال. شبكة واسعة النطاق. آي راديو ليست مجرد محطة إذاعية، إنها شبكة من المحطات المترابطة، لم تكن شريك مع